awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Alright. So, question number 8 Question number 8. So, we have a copper rod. Ini pelajar saya ramai tak boleh buat lah ni soalan ni. Kenapa? Okay, kita tengok soalan dia. A copper rod is 20 cm longer than aluminium rod. So, given that, okay, kita keluarkan maklumat dia lah. Okay, let's say we have the length, initial length of the aluminium. Kita tak tahu berapa, serta X meter. And then the copper rod, okay, L0 copper, 20 cm longer. So should be X plus 0.2. Saya tukar kepada meter. Copper lagi panjang daripada aluminium. And then dia suruh kita kira. Okay. Calculate the length of the copper rod. So we want to calculate what is actually the initial length of the copper rod. Ini yang kita nak kira. Okay, tapi kat soalan dia ada ayat, if the difference in their length are independent to the temperature. Okay, ini yang ramai student tak tahulah. So means that independent to the temperature bermaksud, okay, the delta L, okay, is constant. That's mean delta L untuk aluminium, okay, is equal to delta L for copper. Ni ramai juga tak boleh jawab lah student. Okay, sebab jarang soalan, okay, dia adalah selalunya pemanjangan ataupun expansion of the length. Okay, it depends on the temperature. But this time, dia kata the independent. Independent to the temperature means that for these two types ataupun for these two materials, delta L for the aluminium is equal to delta L for copper. So this is the condition yang student kena faham lah. Okay, so bila kita nak jawab, so kita akan guna saja formula delta L yang kat depan ni. Okay, awak scroll. Mana ni kat sini. Delta L is equal to alpha L0 delta T. Okay, so kita tulis kat sini. So we have delta LA equal to delta LC. So you masukkanlah formula dia tadi. Di mana alpha untuk A darab dengan L0 A delta T equal to alpha for copper, L0 for copper delta T. Jadi initial temperature dengan final temperature mesti sama ni. Untuk kedua-dua material ni kita consider dia sama lah. So T final tolak T initial delta T ni. So dia mesti sama. Dia berada pada sama. Mak saya equal sekejap Okay. Okay, medium dah. 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 Okay, sambung. So maknanya kalau temperature dua-dua material ni, dua-dua rod ni berada pada keadaan temperature yang sama. So ini awak boleh potong. And then you masukkanlah. Cumanya soalan ni dia 3 markah. Yang menjadi susah bila student tak faham. Okay, maksud maksud dia kata apa? Difference If the difference in their lengths are independent to the temperature, tu yang tak faham lah. Kalau faham, maksudnya masukkan je lah nilai dia. So, coefficient of linear expansion for aluminium is given. So, L0 dia kita tak tahu, kita letak X saja. And then for copper, so we have 1.7 exponent negative 5. And then this one should be X plus 0.2. Soalan bila kita cari L0C yang saya highlight dengan warna kuning ni. Okay. So, kira dulu nilai X dulu. Okay, berapa you dapat X? Sama tak dengan 10 negatif 5 darab X 1.7 10 negatif 5 X plus 0.2. Dapat 0.68 medium. berapa X?
0.68. Okay, betul. Sama. Okay. Therefore, L naught C is equal to X plus 0. 0.2. Dapat 0.88. Lagging lah, Risa. Hello? Hello? Okay, ni tadi dapat tak? Ni, the answer is 0.88 meter. Hello, dapat tak? Dapat. Okay. And then, Hello, dapat media. Okay. Okay. Now question B. Dengar tak? Dengar. Okay, dah tak lag lah. Awak respon cepat tu maknanya tak lag lah tu. Okay. So B So here we have two stretch cables. Alright. So given that both experience the same stress. Okay, maknanya dua-dua kabel ni ada dua kabel. Okay, saya buat kat bawah ni. Okay. So dia kata kedua-duanya tu stretch. Alright. And then bila kabel stretch means that kita letak force. Kita letak force pada cross sectional area of the cable. Alright. For example, so this is the first cable. Okay. And this is the second cable. Second cable. So kita baca soalan dia kata the first cable has a radius of this one. And the force, the stretching force is 450 Newton. So means that we're going to have F1, which is 450 Newton. And then for the second cable, you can see that the radius of the second cable lebih besar, bigger than the first cable. So 5.1. So this is the second cable. Okay, for example, so this is the second cable. And then F2, we never know what is F2. So soalan minta kita carilah. Okay, determine the stretching force acting on the second cable. And then the condition given by the question is, okay, the both cables experience the same stress. Okay, what is the formula of stress? Stress is equal to? Yang... Nah, Sekejap, medium. ada tak ada bagi kat depan? Ada. Bila kita ada force exerted on the cross-sectional area. So this is the area yang saya highlight warna kuning ni. So akan ada stress kita boleh kira stress lah. Which is stress is equal to? F over A. Okay. So jadi condition dia bagi sekarang stress untuk wire 1 sama dengan stress for second wire. Okay, so you can use this equation. Okay, make sure you calculate what is the cross-sectional area based on the value of the radius that given in the question. Okay, so F1 over A1 equal to F2 over A2. So now soalan nak cari apa? Dia minta kita kira F2. Okay, so you can find F2. F2 is equal to F1 over A1 times A2. Then you substitute all the values given. Formula for the cross-sectional area pi r squared. Pi r1 squared times pi r. Terus masuk pi R dia bagi R1 3.9 exponent negative 3. Okay. Times A squared. Pi itu R2. 5.1 exponent negative 3 squared. Squared yang tertinggal lah. So pi ni you boleh cancel out. So what's your answer for F2? Sekejap, medium. 3.9. Okay. 5.1 darab 1 square. 3.00. Kecilnya? F2, kecil sangat tu. 3.00. Careless tau, Arisa. 769.52. Ramai yang careless ni. 769.5. 9.53. Okay, betul. So this is the answer. Okay, remember Boleh? Boleh, medium. Okay, next.
Next question. Okay. A window. Okay. Ini 2 markah ni selalu senang ni. Saya tak muat. Saya buat kat sebelah. Serabut pula kat sini yang banyak-banyak ni. Okay. So we answer here. Wait ah. So kita tutup ni. Okay. So a window that is 0.5 centimeter thick has a dimension of, so let's say 95 centimeter times 35 centimeter, for example lah. Okay, so means that this is the thickness of the window. Okay, you consider. So this is the thickness of the window. Okay, so this is 95 and this is the thickness T, 0.5 centimeter. So 95 ni yang panjang je lah. 95 centimeter and this is 35 centimeter. So 95 and 35, so we can calculate the area. Okay, A kita perlu kira lah nanti. And then given that the temperature difference across the glass. Contohlah ini kat dalam rumah. Okay, this is outside. Okay, this is the outside of the glass of the window. Ini dalam bilik awak lah. So ini apa? Ini dalam, tu luar. So the difference of the temperature, contohlah kat sini ada temperature 1, kat ini ada temperature 2. Okay, so kalau temperature 2, okay, obviously kalau dekat luar temperature 2, we consider temperature 2 kat luar lebih besar lah. Kalau kita consider temperature 2 lagi besar, so temperature 1 lagi kecil. Temperature 2 Lagi besar. lagi besar. Okay. So, soalan minta kita kira amount of heat that will flow through the window in 5 minutes. So given that T in 5 minutes, so you must convert to second. Okay. And then we want to find the amount of heat flow. Ingat the amount of heat flow means that we want to calculate Q. Berapa ini? Tapi kalau perkataan soalan kata calculate the rate of heat flow. Okay. The rate of heat flow. Sekejap. Okay, the rate of heat flow. Maknanya soalan minta awak kira Q over T. Di mana Q over T unit dia adalah joule per second. Jawab, jangan salah unit. Tapi soalan kali ini dia minta the amount of heat that will flow through the window. So the answer must be in joule. Beza dia nak suruh kita kira Q ke? Dia nak suruh kita kira Q over T. Baca betul-betul soalan. Alright? Okay. So, equation is provided in your list of equation lah dalam kertas soalan. So negative KA, that one is delta T over L. So given in the question paper. Okay, so what we want to find here is Q. We want to find Q here. Okay, so Q over KA. Masukkan teruslah. Negatif K, dia dah bagi situ 0.8. Okay, area 0.95 times 0.35 and then delta T. Okay, sekarang tengok kat sini delta T dia positif ke negatif? Saya tanya awak. Delta T tu dia mesti T final minus T initial. Kalau heat transfer daripada higher temperature to lower ke lower temperature to higher? Higher to lower. Heat transfer, okay, from higher temperature to lower temperature. Jadi antara T2 dengan T1, kalau lah kita nak tolak higher temperature, dia mestilah T initial. Lower temperature, T final. Jadi kalau delta T final tolak T initial, agak-agak kalau lah T final tu suhu dia lagi kecil daripada T initial, kan? So delta T awak mesti dapat negatif. Boleh? Boleh, madam. Ini kena faham. Kalau salah ini, nanti negatif ni kalau nanti tak boleh jadi negatif positif lah. Okay, so L is the thickness. Okay, so we put 0.5.
exponent -2. Okay, so you can see here, negative, then you can cancel out. Okay, so Q is equal to berapa joule? 0.3, 0.95 times 0.35, 25 over 0.5, negative 3. Hmm. Kenapa tak dapat ni dia? Tekan Sekejap, elok. Oh, kita lupa Itu tak lah. 25. Kita lupa apa Arisa? Semua betul dah saya tekan. Ni, kita punya time ni, kita tak buat ni atas. Nampak tak? Time Ini, 300. times Ah, 300. darab. Okay. So, what is your answer? 399,000. Kan, 1000. Ataupun awak boleh tulis 3.99 exponent 5. Okay. Exponent 5 joule. 5. Unit jangan Joule. lupa. Kalau awak tinggalkan dalam yang atas ni pun betul juga. Okay, boleh Okay. So kena faham guna. Okay. Delta T ni, delta T kalau kita nak kira untuk guna formula ni, delta T ni mesti selalunya kita akan dapat negatif lah. Sebab T final minus T initial. Okay, temperature, heat transfer from higher temperature to lower. So means that T final dia mesti lagi kecil temperature dia. Sebab itu bila tolak dengan T initial, contoh sini 20, sini 100, sini 20, tolak 100. So dia akan dapat negatif 80. Boleh Boleh medium. Okay, next. Okay, alright. Next question, the last one. Question number 9 under thermodynamics. Okay, nampak je soalan ni. Okay, ini yang ramai student tak tahu. Okay, you can see here, when we have this pattern ataupun this shape, okay, of the thermodynamics process, so this we call it as cyclic thermodynamics. Awak nampak dia macam putaran satu cycle lah kan? Cyclic thermodynamics. Ataupun sebelum ni kalau awak jumpa set soalan lain, mungkin dia ada macam ni lah. Macam ni, proses A ke B, and then naik atas ke C. Ada. Ini bukan cyclic thermodynamics. Dia bermula pada point A, pada proses A, dia pergi ke B and then dia stop dekat C. Dia tak patah balik pun pergi dekat A. Nampak tak? Nampak medium. Kalau ada arrow patah balik pergi ke A, itu kita panggil dia sebagai cyclic thermodynamics. Okay? So, apa specialnya cyclic thermodynamics ni? Apa yang student perlu tahu? Okay, so cyclic thermodynamics means that the total internal energy for the whole process, which is from A to B, okay, plus BC plus CD plus DA, kita tulis sebagai delta U A, B, C, D is equal to 0. Boleh? Boleh medium. Ini kena tahulah, kena ada faham knowledge tu, konsep tu. Okay. Selain itu, kita revise balik. Antara proses antara proses isothermal, isobaric, isochoric, kan? Okay, proses yang mana yang delta U dia kosong? Delta Ingat U tak? kosong. Kalau lah saya ada satu proses A to B, kan? Lepas tu saya kata delta U, internal energy untuk proses A, B ni kosong. Dekat proses mana delta U kosong? Proses apa tu A to B tu? Isothermal ke, isochoric ke, isobaric ke? Delta U kosong. Isothermal medium. Yes, isothermal. Pandai. Okay. Kenapa kalau isothermal proses delta U dia kosong? Sebab T is constant. Temperature So dia you constant. know that delta U always depends on the change of the temperature. Yes. Okay. So temperature is temperature is constant, so delta T dia kosong lah. Okay. Since temperature since temperature is constant,
So delta T kosong, so delta U you akan dapat kosong. Boleh? Boleh, madam. Beza yang ni, so maknanya you nampak yang sini dia mula dekat point A ni. Okay, the process let's say lah dia start from A to B to C to D and back to A. Ataupun you nak kata dia mula daripada C pun boleh lah. C, A, suka hati lah So kalau you nampak macam ni satu bulatan ataupun square ni, kita panggil dia cyclic thermodynamics. So ini konsep ni awak kena tahu sebab dia akan boleh membantu awak untuk jawab soalan. Okay? Alright. Okay, madam. So A to B, proses apa ni A to B ni? Apa yang constant? Proses apa tu? Isobaric expansion. Isobaric. Okay? Pressure is constant. Apa? Boleh? Boleh, boleh. Boleh tak? Boleh, So C to madam. D? C to D, Isobaric. volumetric. Isobaric. Madam macam ni apa? B ke C ke? C to D. C to D. Oh, C to D isobaric. Yang ni betul lah isovolumetric ataupun nama dia adalah isochoric. Okay. Kalau isochoric, apa yang kosong? Dia punya V. V dia constant. V constant. Work W dia ni kosong. Ingat So you tengok dekat depan ni, in the list of the equation here, okay, for equation 71, 72 and 73, 72 to 74. So this is the equation for work in isothermal process. So this is the equation of work in isobaric process. And the last one here is isochoric, constant volume. So W equal to 0. Okay, D to A pun sama. D to A ni tak payah kira lah. W dia sama juga, kosong. Okay, so soalan minta kita kira apa tu? Ni saya padamlah itu ni. Work. Work done. So kira lah. Kira satu-satu. Work done untuk proses AB. Formula mana kita nak pakai? Pressure darab dengan delta V volume untuk AB. Kira lah. Pressure dia is 4 exponent 5. And then the volume mesti VB tolak VA. Okay. And then dekat soalan ni awak tengok dia ada perangkap dekat sini. Centimeter cube. Okay. So kalau 4.0 minus 1.5 is equal to 2.5 centimeter cube. Macam mana nak tukar centimeter cube kepada meter cube? Mesti tukar. Dia akan jadi berapa? 10 power of? 10 power of negative 2. Salah. Mana ni Alita nak exam ni? Okay, tengok kat sini. Tahu tak macam mana? Ingat tak? Chapter 1, how to convert the unit? Kena darab. Okay. Buat satu-satu. Macam ni. 2.5 cm kan? Okay, 2.5 cm awak buat darab silang. So, centimeter to centimeter. Centimeter dekat atas. Okay, awak tulis satu lagi partner dia mesti dekat bawah. Nampak tak? Nampak, madam. Okay, awak nak tukar kepada apa? So, we want to change to meter, right? So, 1 meter is equal to 100 centimeter. Betul? Betul. Itu kalau kalau tak ada square. Dia 1 meter to 100 centimeter. But this time we have centimeter cube ataupun square ke apa benda lah. Okay, square ataupun cube. So make sure you square meter and also centimeter and also this one. Ni, the whole thing here, square. Square pula cube. Power of 3. Okay. So finally, delta VB dia akan jadi ni dah tulis balik lah. 4 times 10 power of 5. So VB minus VA, you akan dapat 2.5 times 10 power of negative 6. So make sure you tukar unit ni, you kena mahir dan master kan. Kalau salah tukar unit, salah lah nak jawab. Faham Faham, madam. Rugi. Kalau you belajar, you dah faham konsep thermodynamics, for example. Chapter 2, you dah okay. Tapi takkan tukar unit salah, buatkan kita rasa macam
Salah lah. Jawapan kita salah sama dengan student yang dia tak tahu apa-apa. Macam tu. Okay? Okay, madam. Okay, berapa jawapan dia dapat? 2.5 times. Sekejap. Oh ni. 4 times 5. 2.5 times negative 6. Dapat 1. Okay, 1.0 joule. Unit kena letak. Okay? And then we want to calculate for WCD. Sama juga isobaric. So pressure times VCD. Okay, awak tengok balik dekat sini. CD, D is the final volume. C is the initial volume. Okay, so final minus initial. Final minus initial So VD minus VC. So dah akan jadi pressure is 4 2 times. exponent 5. And that one is negative 1.5 minus 4 negative 2.5 exponent negative 6. 2 times exponent 5. Negative 2.5 exponent negative 6. Negative 0.5 joule. Okay. So negative 0.5 joule. So negative means that work done. Boleh dengar Boleh dengar, madam. on the system. Okay. Boleh dengar tak, Arisa? Okay. So yang tadi negative means that work done on the system. Selalunya the gas compress. Boleh the gas compress. Maknanya contohlah work done on the system. Work done on the gas. Kita tolak gas tu. Awak nampak daripada C to D ni. Nampak tak? Dia compress. Daripada 4 cm3. Bila kerja atau kita tolak gas tu. Work done on the gas. So dia akan compress menjadi 1.5 cm3. Boleh? Boleh, madam. Okay, tak lag. Boleh dengar. Okay. And then next, WDA. What is your answer for WDA? Work done ni kosong. WDA. Kan Kosong, madam. kan tadi dah tulis. Kosong Kosong. 0 because this is isochoric. Isochoric process. Okay. Settle dah. Faham tak? Faham. Okay, question number 2. Calculate the total work done on the gas. So we want to calculate the total work done. A, B, C, D. So you boleh tambah semualah. AB plus BC plus apa lagi? CD plus DA. So akan jadilah 1.0 plus 0 plus negative 0.5 plus 0. So the answer is 0.5 joule. 0.5. Unit jangan lupa. Okay, cepat-cepat. Nombor 3. The net heat flow The net heat flow which is Q total. Q total, awak boleh tulis Q total ataupun awak nak tulis Q ABCD. ABCD. Okay, so bila nak jawab macam ni, ada student dia kata boleh tak kalau kita nak buat ABCD, QAB tambah QBC tambah QCD tambah QDA. Boleh tak nak buat macam ni? Saya kata faham tak, Arisa? Dia macam tak bagi. Tak dengar medium cakap apa. See you in the next session. Don't forget to like, share and subscribe channel Madam Fika Fiki. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.